Ninsellmilkom għal dan il-programm ieħor ta' W.O.W fejn flimkien miegħi Ġożett Ċappara u mal-ħabiba tiegħi Beverley Rimmer se nagħtukom programm ieħor mimlu wippakkjat informazzjoni llum. Mela, biex nibdew l qed ngħidulkom grazzi ħafna tar-rispons li għandna għax hija xi ħaġa inkredibbli. Nieħdu gost aħna li nkunu nafu li n-nies intom miegħi qegħdin kollha tieħdu ħafna iktar ħsieb saħħitkom in ġenerali. U dan il-programm huwa propju biex jallimna u jġenna narfu għaliex għandna bżonn nieħdu ħsieb saħħitna. Issa illum nixtieq qabel nibdew niċċara naqra żewġ affarijiet żgħar. Mela, kien hemm uħud minnkom illi bdew jitkellmu fuq kelmuna qalu li isma' Ġożett għax titkellmuna fuq l-ambjent. Imma jekk l-ambjent huwa daqshekk kontaminat, aħna meta nitkellmu fuq l-ambjent tal-ġisem mhux biss huwa dak li qed jiġi jaffettwana minn barra bħal mija arja ħażina, bħal huwa toxins li jkun hawn madwarna, mhux dik. Dik ukoll. Imma l-iktar illi rridu nifhmu illi l-ġisem tagħna fil-verità huwa magħmul minn ħafna bakterja li jiffurmaw ukoll ċertu viruses li jgħinu lill-ġisem biex jissaħħaħ. Għaliex tiftakrom ta' konna żgħar, kienu jħalluna niġru fit-trab lemmola għax kienu jgħidulna bekk jissaħħu s-saħħa ta' tfal. Illum naqra differenti għax nibżgħu minn kollox u kultant ikonna naqra raġun. Imma meta qed nitkellmu fuq l-ambjent huwa l-ambjent ta' x'qed isibu minn ġewwa dawn il-ħafna mikrobi li huma essenzjali għall-ġisem u essenzjali li huma isibu ambjent, environment, terrejn, illi jkun tajjeb għalihom. Għax bħalma u ħażin jekk jiena qed qiegħda il-ħin kollu nieħu arja ħażina, l-istess huma x'huma qed jieħdu l-arja u l-ikel tagħhom minn dak li aħna qed nikkonsmaw. Din biex nagħmilha ċara. Issa, xi ħaġa oħra wkoll illum kif se nitkellmu. Mela, kien hemm uħud minnkom li qalu li Ġożett jiena m'għandix internet. M'għandix computer, kif se nsegwih? Dal-kors ta' detoxification, kif wieħed inaddaf is-sistema minn ġewwa. Mhix problema. Ovvjament, mhux se jkun hemm il-vantaġġ kollha li se jkollhom dawk in-nies li se jsegwuh il-ħin kollu għal ġimgħa sħiħa fuq online, imma llum propju għalikom se jkollna dil ħaġa speċjali. Beverley se titkellem fil-ewwel parti tal-programm l-iktar għal dawk illi qegħdin id-dar u m'għandhomx biex isegwu online. U se tagħtikom ħafna pariri sewja illi intom u anke riċetti li intom tistgħu tagħmlu biex titnatfu minn ġewwa. Mela jiena se nagħtikom parirek. Jew ġibu fuq ix tiktbu. Jew inkella jekk għandkom biex teħdu ritratt tal-iskrin biex intom meta tibda tilha din l-informazzjoni teħdu ritratt u mbagħad tistgħu toqgħodu tarawha bil-mod il-mod. Ikun ukoll aħjar kważi. U hekk intom ikolkom l-informazzjoni kollha li għandkom bżonn intom li qegħdin id-dar. Naturalment le mhux se jkun iddetaljat daqs l-oħra li se jagħmlu. Imma dejjem hija xi ħaġa tajba li wieħed ikun jista' jsegwi. U wkoll sabiħ illi kif se tispjega Beverley l-affarijiet li għandna bżonn għad-detox normali insibuhom id-dar. Mela, over to you, my love. So, how are you, Bev? Okay? I love that smile. You shine today, and that's really nice to have you around. So I was just giving an introduction to our viewers about the incredible amount of feedback that we had about you and me, and the amount of questions and intelligent questions that people are asking. Incredible, yeah. About this Detox Week. And so, let's go straight into what we are addressing in the first part of the program. People who are at home and who do not have the access of internet.
We have already mentioned some things in the very first programs on how to start helping the body. Yeah, I think one of the most important things is the questions I've been asked this week are about, I can't do it for many different reasons, mostly, to be fair, lack of internet or access to internet, and a lot of questions about people who do want to do it, but want to know more about it. So I think to make sure it's easy for people to understand, if we talk about what I've put together for people at home, all right? We'll talk about that in the first half of today's show, and then we'll save all the questions about the 7-day detox to the second part. The first thing I want to do is to quickly go over, to refresh everyone's mind. We've spoke about how the body functions, how it malfunctions, and toxins. So this is great, quick reminder. So we spoke about the liver, toxins go in, and they come out in the stool, the urine, and the sweat, all right? And we looked at the symptoms that build up in the body. So here's a quick reminder for you. Physical symptoms, mood swings, anxiety, depression, and even losing our hair, and indigestion and body pain. So I don't know if you want to just quickly remind people about the toxic overload. Okay, mela, kif spiegħna fil-bidunet, propju se tibda tindirizza biex nfakrukom malar fuq l-affarijiet li konna bdejna fil-programm ħalli wasalna sal-lum. U l-ewwel ma bdiet titkellem kienet propju fuq il-funzjoni tal-fwiet u kemm huwa importanti li nżommuhom li jkun hemm il-fwiet li jkun imnaddaf. Għaliex, għax meta l-fwiet ma jkunx kif għandu jkun nadif, dan jibda juri sintomi li huma ovvji meta aħna nkunu qegħdin nippurgaw, jew fil-pipi, jew inkella wkoll fl-araq illi joħroġ minnha. U ħafna minn dawn is-sintomi fuq barra jidhru jew li jkollna il-sinna li jkun jidher bajdana ħafna, jew inkella ikonna ħafna mood swings, ansjetà, ma nkunux kalmi, ikonna wkoll ħafna uġijat postijiet differenti tal-ġisem, indigestjoni, ġieli wkoll imbagħtu milli nibdew nosservaw illi qed jaqalna ħafna xar. Jew inkella nibdew naraw ukoll illi ikonna nibdew niżdiedu fil-pis u jkollna dwejja għaliex nkunu nafu li dana mhuwiex pis normali illi huwa il-body weight tagħna. Tajjeb, so I have explained this, in a nutshell. Okay, and we get toxins building up from two different sources, endotoxins, exotoxins. One, the body forms itself, and one we absorb from outside through food, through the environment, through medications we're taking, through lots of different things, through being around toxic people, all right? So how do we get rid of them? And the question has been for the last few weeks, how? So we can do it quickly, and we can do it guided, and we can do it in a very organized manner, or we can do it slowly at home ourselves. So the first part, we're going to look at detox and boost your immune system naturally. I've put together a couple of ideas that I don't know if you want to get a camera. So when we bring up the first slide, you can take a picture of it, and then you can follow it at home. Nice and slow. So the first one we're going to talk about is the gut. Great. Mela, kif qed tgħidilna Beverley, il-toxins li għandhom żewġ tipi ta' toxins, imma dan kollha huma riżultat mhux biss ta' dak tal-arja ta' madwarna, imma wkoll ta' pereżempju effett ta' ċerti mediċini, ta' intom il-mediċini għandhom ħafna side effects, u semmit interessanti ħafna illi nemmen li għandna bżonn nitkellmu fuqha, sejħitilhom toxic people, nies illi jkunu negattiva ħafna fl-attitudni tagħhom. Issa meta aħna qegħdin nagħmluha ma' dawn in-nies, illi dawn in-nies li qed jaffettwawna, il-moħħ jitfana l-isfel, l-aħwa. Għaliex, għax tisma' garra llum u dwejja għada u min jeqret law inti qed iġġor xkora diġi li tkellimna fuqha ma' Karlu ukoll, inti qed iġġor l-xkora ta' imbarazz ta' ħaddieħor.
U aħna rridu nitalmu kif nagħmlu hekk. Issa, illi se nagħmlu huwa propju illi kif qedtilkom fil-bidu jekk intom għandkom fuq ix-tikbu jew ġibtu xi ħaġa li tistgħu tieħdu ritratt tal-iskrin, ħatibda dejja pass pass fuq kif nistgħu aħna nagħmlu din id-detoxification id-dar. Min se jagħmilha d-dar se tieħu naqra tul ta' ħin iżjed, imma tkun effettiva wkoll. Imma min se jagħmel imbagħad eventwalment il-kors li se nitkellmu fuq iżjed tard, dawk se jkunu gwidati minn Beverley fuq pass kif għandna nimxu, ħalli nibdew mill-moħħ u għandna il-ġisem u anke l-perspettiva tagħna u dak li nieklu biex aħna nkunu nistgħu ikonna din il-tindifa tajba ħafna. Okay. Okay. So the first one I want to take you through is at-home detox solutions. And the at-home detox solutions are specific so that they are safe and effective for you guys. Now, the first one that covers the gut, the colon, the liver, and the kidneys is you make this recipe each day, the evening, and you leave it in the fridge overnight. And while you leave it in the fridge overnight, it infuses. And you make it in a 2-litre jug. So 2 litres of mineral water, and you're going to add lemon, cucumber, and fresh mint. The recipe for the 2 litres is there. And it infuses overnight. You break it down into 500 ml when you wake, 500 ml at lunchtime, 500 ml in the evening, and 500 ml before you sleep. So that's the first part for the colon, the gut, the liver, and the kidneys. All right, you want to be doing this for probably around about 3 to 4 months. Okay. It's a very gentle cleanse to slowly cleanse the inside. So if you want to translate that. Yes. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda. Tajjeb, issa jekk intom qegħdin tħarsu lejn din il-slide illi ħajtellana, hemmhekk għandna id-detox illi għandna il-mod ta' kif nistgħu innatfu il-fwiet, il-kliwi u l-imsaren u wkoll l-istonku. Tajjeb, hemmhekk qed taraw li għandna riċetta ta' faċli ħafna fejn inti għandek bżonn lumi, il-ħjar, ħjara, il-mint issa niftakar x'inhuwa. Nanieħ frisk kif ukoll ilma. Mela daw tpoġġihom kollha ġoġak wieħed, tagħmel iżidilhom tħallihom joqogħdu għal matul il-lejl kollu fil-friġġ ħalli dawn jieħdu t-tomit ta' xulxin u mbagħad matul il-ġurnata tqassmuhom f'4 dożi biex niftehmu u inti tixrob minnhom u fl-istess ħin jekk tkun qiegħda jekk din ir-riċetta tagħmilha qisu għal 4 xhur għax bil-mod il-mod tkun dejjem qed tnaddaf is-sistema għandek tara r-riżultati tajbin ħafna. U dana inaddaf ukoll mhux biss dawk li semmejna, imma wkoll il-ġilda u l-lymphatic system illi permezz tiegħu jitnaddaf ukoll il-ġisem u miegħu kif qegħdin taraw qed inżidu wkoll il-body brushing kif ukoll ta' filgħodu u illi importanti ħafna li wieħed jixrob żewġ litri ilma kull jum. Għaliex irridu nżidu l-ilma sempliċi raġuni. Illi l-ilma jiflaxxjana dawk it-toxins li jkunu ħirġin u flok ma nerġgħu nħallulhom hekk jgħaddu mis-sistema. Tajjeb. Okay, good. So that's called detox water. We can bring the same slide back up that we just had a look at then, because I want to talk about the lymphs and the skin as well. Now, part of clearing the skin, as you can see from the slide, is using the same detox water as the recipe above. So the lemon, the cucumber, the fresh mint detox water recipe, that also helps flush the skin. But we're going to use a dry body brush, okay? And we're going to brush up, always up, with the legs as well. So I would always start at the bottom of the body and I would work up, all right? And you would always work towards the heart, all the time towards the heart. And the neck
towards the heart. Now, if you do this every morning, before you begin, you're activating your lymphatic system. So therefore stimulating the body's ability to release and flush. You're using the detox water, it's going to collect a small amount of toxins, and you're stimulating it to flush. Okay, all right? that's good. So that's All right. really important. Right, so jekk intom jekk nerġgħu naraw naqra dik l-istess slide li aħna tkellimna fuqha, f'isfel meta tkellimna qed taraw illi l-iskin u l-limbs, hemmhekk kien qed tgħidilna illi mela għandna din ir-riċetta illi aħna għandna bżonn nixorbu. Imma filgħodu huwa importanti illi nużaw il-body il-brushing illi konna din il-brush kif kella Beverley u dejjem il-moviment tagħha irid ikun lejn il-qalb kemm f'idejna kif ukoll f'saqajna eċċetera, imma l-moviment dejjem lejn il-qalb. U meta qed nagħmlu hekk, li qed nagħmlu qed nistimulaw, qed inċaqalqu, qed inqajmu biex jiġi iżjed effettiv, is-sistema linfetika li għandna ħalli tkun tista' twarrab dawk it-toxins kollha li għandna u meta nixorbu neħilsu minnhom iktar malajr. That's great. The next part of the home detox solutions is the mindset. All right. Now, this is really important. We all hold blocks to our wellness, and if we do not free them, then we hold on to wellness. So completing a gratitude diary every morning. So what I want people to do is to write down 3 things that they are grateful for every morning, and then think about them one at a time. Field them and decide to be grateful for your healing. This is very important to write it down. Not do it in your mind, Yes. you write it down, okay? Mela, ħanibdew bl-ewwel parti ta' dak li qed taraw. Mela, li qed tgħidilna Beverlija illi mela issa se nitkellmu fuq detox ieħor li huwa importantissimu, li huwa detox tal-moħħ ta' dak li naħsbu fuq. U qed tgħidilna li waħda mill-ħfef affarijiet din naħseb ġilli semmejnija wkoll hija li filgħodu kif tqumu ftaħt għajnejk u tibda billi tgħid grazzi, grazzi, grazzi. U ikteb, mhux taħseb biss, ikteb 3 affarijiet li inti għandek għalfejn tħossok ferħana li inti mbirka bihom. U tgħid grazzi għalihom. Mela se tikteb dawn it-3 affarijiet. Mela s'issa qed nitkellmu fuq l-ewwel parti illi qed taraw hemmhekk li hija il-mindset. Għaliex l-aħwa hija importanti di tal-mindset? Għaliex? Jien nista' nixtieq ħannuħu eżempju. Jien nista' nixtieq illi jkolli karriera sabiħa, li jkolli karozza mill-isbaħ, li jkolli dar kif nixtieqha jien. Imma jekk moħħa qed ngħid tgħid m'għandix xi ċans li xi darba jkolli karozza, iva ħieta nixtieqha li tixtieq ma jiswa xejn. Li tibdel il-mentalità u minflok ma dejjem tilminta li tgħid ommi ma kif se ngħaddi llum. Kemm hawn minna li kif tibda l-ġimgħa jgħidu il-Monday blues jgħidulhom l-Ingliżi u neħdu qata għax sebaħ. Ma taħdimx hekk l-affari kif tqum trid tgħid grazzi l-aħwa llum qed naraw fuq aħbarijiet qed naraw x'qed jiġri madwarna. Jekk dal-perjodu ta' Covid di maħniex nifhmuha, m'għandniex ċans. M'għandniex ċans illi nsalvaw. Għaliex? Għaliex din għalija hija talima kbira biex napprezza l-lum edaw li kelli x'nilbes, li ltqajt mal-ħabiba tiegħek, li qed ngħaddu dal-messaġġi sbieħ lilkom, barka kbira di. Mela kull filgħodu mhux taħseb biss qed tgħidilna Beverley, iktbuhom fuq karta. Għaler grazzi mulej, li qomt qed nieħu nifs, qomt qed nieħu nifs. Grazzi illi qomt u għandi saqaf fuq rasi, għandi saqaf fuq rasi. U hemmhekk tibdew tirrealizzaw xorti kbira għandna illi għadna kapaċi nsegbu dak li qed insegbu pereżempju llum. Okay. Good. Yeah, because this is so important, Bev. I mean, not to understand, not to be aware at this time
that we're going through so many changes in the world and not understanding how grateful we should be even for what is happening, because even that is giving us a lesson. Absolutely. I mean, mindfulness, we're going to get into that much more later in the series, but mindfulness for me is key, because it is the biggest block to wellness, the biggest Yes. block to happiness. And so if we can identify it and free it each day, Yes. then we're already halfway there. That's why it's included in the detox. Yes. So kif qed tgħidilna Beverly illi illum il-ġurnata nisimgħu ħafna fuq dil-kelma mindfulness. Jiena ma tantx toġobni għax fil-verità il-mindfulness trid tkun mindlessness, inqas ma taħseb u tewdem biex tisserraħ il-moħħ għandu tkun iżjed xi ħaġa sabiħa. Imma issa nitkellmu fuqha fit-tieni parti tal-programm il għaliex malli nifhmu kemm importanti illi konna moħħ seren u kemm meta nagħmlu hekk inħossuna ferħanin u kontenti, nifhmu wkoll kemm mal-paċi tal-moħħ inkunu qed inserħu l-qalb u nkunu qed insibbu ruħna f'ambjent, f'sitwazzjonijiet illi xorta se jibqgħu jiġu ma nkunu kapaċi narfu kif għandna niffaċċjawhom. Ibqgħu magħna wow minn ftit minuti oħra wara r-riklam. Mela, nerġaw għal darboħra, grazzi tal-li qegħdin magħna u nirringrazzjawkom ukoll illi qegħdin issegwuna daqshekk. Mela, ħalli ma nitilfux ħin, ħannerġgħu inkomplu fejn ħallejna. U hemmhekk qed naraw illi issa sejrin inħarsu daqsxejn waħda lejn is-slide illi għandna u se nitkellmu issa fuq it-tieni parti tas-slide. Tell us about the lungs and sinus detox, please. Okay, so when we're at home, we want something really safe and effective for that. And because we're in a pandemic and because it's airborne, we want to make sure that we're keeping the sinus and we're keeping the lungs as clean and as healthy as possible. All right? And these are 3 strategies we can do ourselves. The first one is a sinus rinse. Okay? Now, we should be doing that twice a week. And if you're wearing masks every day and you're going out every day for long periods of time with a mask on, you really need to be sinus rinsing more often. Now, for information on the sinus rinse, please email in and I will send you that information. Okay, it's very important. When it comes to the pranayama breathing, I'm going to demonstrate how that is now. So for the sinus rinse, write in and ask for more information, as well as the salt pipe. Write in and ask for more information, and I will demo the breathing exercise now so people can follow. Okay? Okay. Mela, hawnhekk qegħdin naraw fit-tieni parti ta' din l-istess slide li telet, qegħdin naraw illi intom għandkom sinus rinse twice weekly u dina ir-riċetta tistgħu teħduha jekk intom iċċemplu tkunu tistgħu tieħdu din l-informazzjoni. Għaliex għandha daqsxejn ta' dettalji illi hawnhekk jieħdu ħafna ħin biex ngħadduhom. Imma llum li se tagħmel magħna hija dik li jgħidula il-pranayama breathing, il-mod ta' kif għandek tieħu nifs ħalli per issa partikolarment illi għaddejjin minn din il-fażi ta' pandemija li kulħadd qed jilbes il-maskri u biex innatfu nkunu qed inżommu in-nifs u l-sistema tas-sinuses nadifa. ħatatina din il-turina kif għanna namlu dan l-eżerċizzju. L-istess fej għanna il-salt pipe dak se jkun il-riċetta li tista' tagħti meta intom iċċemplu u tingħatalkom din ir-riċetta. Okay, so pranayama breathing is a form of yoga breathing. It's quite different the way the air flows through the lungs and the sinus. And I want to give you a quick demo now. Anybody can do it at home, all right? So you take your right hand, all right? And you take your right thumb and you place it against your right nostril. Keep your feet on the floor, all right? The body straight. And it's a count of 8, all right? So we're going to breathe in on a count of 8. 1, 2. And you're breathing through the nose. Left nostril. 8. And then we hold for 8. Right? And then we move this finger and we're going to exhale
slowly on a count of 8. Right? I'm going to repeat that again. Right? Mela, You okay, talk. mela lissa tagħmel issa Beverly huwa li ħaturina kif saqanna nieħdu dan in-nifs. Prattikament qed taraw kif qed poġġi idea, mela ħarsu lej idea sew, inti għandek suba minnhom illi se jagħlaq waħda mill-nifsejn. U li min-naħa l-oħra tkun qed tieħu nnifs u tot 8 sekondi. U mbagħad tieqaf ħalqek irid jibqa' magħluq biex ma toħux nifs, u mbagħad toħroġha fuq 8 counts. Qed niftehmu. Mela, ħanerġgħu tal-aħħar, mela, qed taraw kif qiegħda bil-qiegħda Beverly mhux bħali, mela dritti, okay, darna dritt, u se nibdew ħalqa magħluq, and we go. Qed tagħlaq waħda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Għalaq, bissa toħu żjed nifs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se toħroġ bil-mod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you repeat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iqaf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terġa' tieħu nnifs, aktar minn nifs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Issa, just to make it clear to everybody. So, if you find it difficult in the beginning, it's not a problem. You start counting, let's say 4. Yeah. And then stop. All right, mela enta aħna qegħdin hekk, għandna 4 nieħu nnifs. 3, 4. U mbagħad nieqaf. U mbagħad noħroġ in-nifs. Mbagħad nerġa' noħu nnifs. 1, 2, 3, 4 nieqaf nerġa'. Sakemm ittellaw għalejt. All right? Għaliex nagħmlu għadi? Għax dit qisu jiena bħal meta mmur għall-ġim biex intella l-muskolu. Meta qed nagħmel dan l-eżerċizzju qed insaħħaħ ħafna il-pulmun. Illi il-pulmun qed jgħinna biex l-arja ikollu riserva storage biżżejjed ħalli jgħaddi l-oxygen li għandu bżonn fid-dem u fis-sistema. So I'm just explaining a little bit dak li għaltinna il-mod ta' kif timxi l-flow, ta' kif jimxi id-dem biex jagħtini l-ossiġnu lill-moħħ u lill-organi kollha ikun iktar b'saħħtu. It's important to notice as well, when you do this, you do it for a count of 8 times. Now, what you're going to feel, especially if you've never done it before, is you're going to feel lightheaded and you're going to feel a bit dizzy. So always make sure you're sitting down. The reason you're going to feel lightheaded and dizzy is because oxygen is going in your brain in vast amounts, and in most people, they're deficient of oxygen in their brain. If you have dyslexia, all right, and you've got a lot of oxygen coming in through the breathing exercise, you're going to feel dizzy, especially. However, you're going to notice an improvement in your visual perception as the weeks go by, as you practice this 3-4 times a day, right? Especially with memory issues, yes, because you've got oxygen coming in, it's forcing brain cell regeneration. So you'll notice a reduction in memory loss as well. Mela, huwa importanti li nżommu f'moħħna li meta qed nagħmlu dan l-eżerċizzju 8 noħorġu nnifs, 8 nifqu, 8 niġbdu n-nifs minn dik it-toqba tal-imnieħa li hija mikxufa. Mbagħad nerġgħu noħorġu nnifs u nibqgħu għaddejnek. L-eżerċizzju li nagħmluh għal 8 darbiet. Waqt li qed nagħmluh għalhekk importanti li nkunu bil-qiegħda għaliex jista' jkun li nħossuna daqsxejn waħda xejki, daqsxejn storduti. Ma jfissirx li qed jiġri xi ħaġa ħażina, ir-raġuni hija li waqt li qed nagħmlu dan l-eżerċizzju hemm ammont kbir ta' ossiġnu li qed jitla lejn il-moħħ. Imma waqt li qed jagħmel dan l-eżerċizzju il-ġisem li qed jiġru illi il-moħħ qed jiġġenera, qed jiċċaqlaq, qed jagħti l-ħajja ħafna minn dawk il-ċelloli li jkunu tażnu. U din wara ċertu żmien nibdew nirrealizzaw li qed niftakru aktar, li qed inkunu iktar sharp
fuq dak li qed nagħmlu, partikolarment nies li batu minn disleksja li ħafna minna għandna ċertu livell tal-disleksja uħud iktar minn oħrajn. Iktar ma jgħaddi żmien iktar tibdew tirrealizzaw li qed tgħinkom ħafna fil-mod ta' kif tħarsu lejn l-affarijiet u kif tirraġunawhom. U din hija xi ħaġa importanti immens biex intom tifmu għaliex għandkom bżonn iżommu dan l-eżerċizzju għaddej regolari. U dan, and how many times a day do they need to do this? 3 to 6 times a day. You know, I would very much state for everybody anyway, but if you're exposed to wearing a mask for very long periods of time, then you want to be taking it off on a regular basis and doing a couple of, you know, rounds, Yes. just to be able to release the CO2 and get your oxygen flowing again. Tajjeb, mela, hawnhekk qed tagħtina naqra pariru wkoll għal dażminijiet fejn irridu nilbsu il-maskra jew visor jew whatever. Mela qed tgħidilna illi normali huwa importanti li bniedem jagħmilha 3 għal 6 darbiet kuljum normali, meta m'għandniex problemi. Immissa li qed ikollna din l-issue li rridu nilbsu l-maskri. Huwa importanti ħafna biex ngħinu lil nfusna illi kultant żmien ngħidu isma', speċjalment min qed jaħdem sigħat twal, min qiegħed id-dar m'għandniex dik il-problema, ma min qiegħed jaħdem bil-forsa għandu bżonn iġorra. Mela dawk għandkom bżonn illi kultant żmien morru x'imkien naħħu l-maskra u għamlu dan l-eżerċizzju. U tibdew tirrealizzaw illi n-nifs qed toħduh b'ċertu kumdità. Ħalli bekk il-sistema tal-ossiġnu fil-ġisem tibqa' taħdem kif suppost u ma nħossunix għajjenin u ma nħossunix m'għandniex aptit u xorta rridu naħdmu. Hekk niġġeneraw dak l-ossiġnu illi jgħinna. Thank you. So the next one is about what we eat, you know, and we've spoke about this a lot. Not just what we eat, but when we eat. Okay. So if we're Mela going issa se nitkellmu fuq x'għandna niklu imma iktar minn hekk meta għandna niklu dal-ikel. I think it's really important to remind people, we spoke about the 16-hour intermittent fasting. So for a lot of people, that can start at 10:30 a.m. So they start eating then, and they finish eating at 6:30, or they start at 11 a.m., finish at 6. So it's quite doable. You know, starting at 10:30 is just pushing your breakfast back, Yes, you know, yes, and bringing your evening meal forward. So the first step when we are detoxing at home is we require the body to cellular detox, and when we use intermittent fasting, that's what happens. Tajjeb, mela, li qed tgħidilna hawnhekk Beverley huwa illi jekk din li qed taraw fuq television bħalissa huwa tiftakru konna tkellimna fuq illi ikun hemm dak li ngħidulu sawm għal ċertu perjodu ta' ħin matul il-ġurnata. U kienet għaltinna li l-iktar ideali huwa li jkun hemm qisu perjodu ta' 16-il siegħa fejn il-ġisem jista' jitnadda f'waħdu. Alright? U konna jekk tiftakru konna tajna dak l-eżempju tal-bebbuxu li aħna qatt ma naqbdu bebbuxu u nikluh u nsajruh. Imma irrid jgħaddi ħafna żmien biex dak kollu li kollu ġewwa ikun jista' jeliminah. Mela fil-kastana għandna ħinijiet differenti li nistgħu nażlu, pereżempju nistgħu il-breakfast nitfaħ tikkiżjed lura u jibda fl-10 nofs ta' filgħodu u flok ma niklu fil-għaxija fis-7 jew fit-8 l-aħħar ikla tkun fis-6 u nofs. Hemmhekk ikonna biżżejjed ħin biex ma jaqbadniex ġuħ sakemm niġu biex norqdu, eċċetera. Jew nkella tibdew fid-dar sa' 6 minn nofsinhar sa' 7 kif tridu. Insomma, imma l-importanti li jkun hemm dal-perjodu twil. U tajjeb illi qatt ma jgħidulna tiklux affarijiet, imma nistgħu insibu alternattiva. Mela flok hops u affarijiet li fihom il-gluten niklu affarijiet li m'għandhomx. Hemm hops li huma gluten free u nistgħu wkoll insegwu da. Ħalib hemm kwantità kbira ta' ħalib differenti, imma idealment ma neħdux ħalib tal-annimal, qed niftehmu għandna wkoll ħafna nistgħu nieħdu ħafna nuts illi ikunu bħal ġews, ġellews, eċċetera. U għandna wkoll l-affarijiet li nieħdu pereżempju bħal kafè u ikun kafè ta' veru illi nsajru aħna u ikun iktar pur. U
ukoll flok ma nużaw il-melħ normali, nużaw dak li jgħidu l-Himalayan salt. Can that also be used for cooking, the Himalayan? Yeah, I mean, when we talk about replacing food, we don't talk about going out and buying a whole load of processed food. That is definitely not to be done. Replacing food is not about restriction. What it's about is inclusion. Yes. You know, I don't restrict food for 16 hours a day from my life. I include intermittent fasting. So I, for free, no cost whatsoever, allow my body to self-heal. And when we replace food, we don't exclude bread or exclude gluten or dairy. What we do is include plant-based and nut-based products that are actually good for us. So it's not about what we don't take. It's not about restriction. It's about inclusion. And that's why it's replacement, not restriction, replacement. Tajjeb, mela li qed tgħidilna huwa l-isma din mhix qed tgħidilna tiklux hekk, imma qed tgħidilna kemm jista' jkun. Żommu f'moħħkom illi pereżempju qed tgħid ismek jista' jkun ħut iklu 4 darbiet fil-ġimgħa. Mela, flok laħam kuljum, għala dej kol me qed kulu, imma irrestrinġuhom il-laħam u il-ħut biex mhux kuljum qegħdin nieklu ammonti kbar tal-istess ħaġa. L-importanti jekk se tieħdu alkohol mhux li tixorbu nofs il-fliexkun, ħudu imma b'moderazzjoni. U hekk tafu l-iktar importanti u li nżidu l-ammont ta' ilma għal 2 litri kuljum. Mela maħniex qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li dik inħobbad, iva qed tgħidlek Beverley. Cool, imma moderazzjoni u fejn tista' taraf illi tista' jkollok xi ħaġa li qed tinkludiha mad-dieta biex tgħinek tnaqqas daqsxejn mill-affarijiet li qed jagħmlu n-nas Sara. Dik tgħinek ukoll. Yeah, I mean, we want to reduce meat and fish, reduce alcohol, and increase mineral water, the detox water. Also, if we move on to moving and activating your body, you know, we have to do some physical exercise as part of a home detox. So 20 minutes of gentle cardio. Cardio is when you feel adrenaline coming up. So start with 5 minutes a day and work your way up. It'll help keep the muscles in the heart strong, help keep your circulation strong, and help, which is essential for a good detoxification, you know. Tajjeb, mela, qed tgħidilna wkoll kemm huwa importanti illi l-ġisem għandna bżonn inċaqalquh. U qed naraw hawnhekk x'tista' tagħmel biex inti tattiva, tagħti saħħa iżjed il-qalb, huwa importanti li timxi jew tagħmel moviment biex inti il-muskolu tal-qalb iżommu b'saħħtu. Ħalli jgħin ukoll fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm u fiċ-ċirkolazzjoni tad-detox. Mbagħad hemmhekk qed naraw xi ħaġa importanti ħafna li I am translating the second bit if you don't mind. Yeah, good, good. Mela, jekk aħna se nħarsu naqra lej kemm importanti dejjem titkellem fuq Beverley sleep, rest and regenerate. Good. Illi nistrieħu li norqdu u nirriġeneraw. Good, excellent. What I want to really bring up now is that you can do these at home yourself. Can I stop you for a minute? Because I saw something that is very important in the slide that you showed. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-irqat, qed tarawha miktuba kbira waqt li qed torqdu itfu il-Wi-Fi u all electrical equipment. L-affarijiet kollha ta' dawn. Mhux torqotu jkollok it-television għadu għaddej fil-kamra u dak u dak. Dawk iridu jintfew. U importanti illi inti forsi tqum dawk dik il-kwarta qabel ħalli tkun tista' jew torqod dik il-kwarta qabel ħalli f'dik il-kwarta tqum b'serenità mhux qomt xelt il-mobile min qam dal-għodu le. Għandu bżonn il-moħħ jitnadda billi kollu dik is-serenità ta' kwarta qabel ma tqum mal-ħajja u kwarta qabel ma torqod biex inti dejjem grazzi u moħħok tgħidlu x'għandek bżonn tagħmel fis-serenità u tlaħħaq ma kollox f'dik il-ġurnata.
That's good. I mean, one of the things that's important is we've covered this for people that cannot access a full, whole body and mind detox. I want to bring up a slide now about the germ theory and the terrain theory. And I think it's a really good visual. The slide has got 2 images of fish bowls, and I want you to think of the fish bowls as the body. So here, Louis Pasteur came up with the germ theory. This is what I want you to think about when you're looking at this slide, that your body is the fish bowl. Any germs that are coming in are creating disease, and the answer here is vaccinate the fish, okay? Then we move over to the terrain theory, and how about we clean the terrain? So we've got 2 outcomes: clean the tank or vaccinate the fish in the tank. The point this slide is trying to make, you have to clean the inside of your body. That is your terrain if you're ever going to be well. All right, that is the way to go on this. Mela, hawnhekk għandna slide li hija b'saħħitha ħafna. Mela hawnhekk għandna żewġ containers fejn għandek il-ħut ġo fihom, wieħed fejn għandek l-ilma li tħammeġ. U l-ieħor għandek l-ilma li hu nadif. Issa, dak huwa l-ambjent tal-ħut tal-en. Mela, jekk kien huwa tħammeġ l-ilma, x'l-aħjar tagħmel inti? Tnaddaf il-ħuta u tħallija f'dak it-terrejn, f'dak l-ambjent, jew b'modi differenti, naf ta' il-modi ta' seta' tiegħek ta' kif seta' tivvaċċina, ta' kif seta' tiegħek mediċini u tħallija f'dak l-ambjent, jew inkella tieħu ħsieb li l-ħuta dejjem tkun f'ambjent tajjeb billi tnaddaf ta' madwara. U hekk il-ħuta tkun dejjem qed tieħu affarijiet b'saħħithom. U dan li qed ngħidu aħna llum għax hekk il-ħuta għandha l-ambjent tajjeb, il-ħuta ma timraġġ. Mela l-aħwa ejja nżommu lil nfusna kemm jista' jkun bl-ambjent intern imnaddaf, id-detossifikat, biex nkunu nistgħu niġġieldu il-ġisem stess, ikun jista' jiġġieldu jikkumbatti kwalunkwe mikrobu illi jkun qed jersaq lejn il-ġisem. Thank you. That's good. I wanted to just also, before we close today, answer some of the questions that some of you emailed me about the 7-day detox. Yes. The first question I had was, how is it accessed? It's fully online, all right? So 7 days online. It's about 1 hour, 1.5 hours a night. If you miss it, it's fine. Each live session is recorded and uploaded to the members area, which you can download and watch when you like. So I don't know if you want to translate that. Mela, issa aħna dnilkom ukoll li se nindirizzaw dawk illi fil-fatt applikaw għall-kors u dawk li applikaw għall-kors online issa, okay? Mela, serħu raskom intom dejjem se tidħlu fuq detox@wavesofwellness.life, hemmhekk għandkom l-informazzjoni kollha qed taraw hawnhekk miktuba. Kull jum għal 7 ijiem se jkun hemm session ta' siegħa u nofs illi tkun recorded minn Beverley. Tistgħu hemmhekk għandkom l-informazzjoni kollha fejn dak li se tisimgħu wara hekk għandkom xi domandi tistgħu tibatuhom ukoll fuq l-istess paġna u jekk inti ma tistax baċċol dak il-ħin għandek affarijiet oħra li ma tistax tagħmel. Tikkonfondi xejn għaliex tkun tista' taċċessa l-istess session, l-istess talk li tkun qed tagħmel Beverley billi tara ħin ieħor. Mela inti se jkollok se tkun iggwidat minn fuq dik il-paġna biex taċċessa il-session li tkun tlift u tkun tista' tismagħha f'ħin ieħor. And again, people can go on YouTube and type in Waves of Wellness Detox Week on YouTube and they can find a video of me explaining all about it. I think the biggest thing people have asked me this week, the most asked question, what will I need for the detox week, all right? There's only one additional thing apart from food that you need, and that's a detox brush, a dry body brush. And anybody needs one of them, just let me know. The rest of it is food, things you'd have at home. You know, so when you check in and register, you get a big list. It's a welcome pack, a workbook. We go through 3 steps of detox:
mental detox, cellular detox, kidney and liver detox. 1, 2, 3. Culminating in a 7-day detox, all right? And all that you need is to commit to yourself and food that you can access from home. All right? Okay. Mela qed tispjegana wkoll illi il-proċess se jkun maqsum fuq 3 affarijiet. Mela għandna l-ewwel waħda li hija l-mental detox, dak il-mod ta' kif nistgħu ngħinu biex inneħħu dal-ħsibijiet din negatività l-ansjetà, dil-biża, dat-depressions illi ngħaddu minnhom. It-tieni waħda hija illi kif nitnaħ fuq livell ċellulari u t-tielet hija l-affarijiet illi għandna bżonn niklu nippreparaw għal waqt dan din il-ġimgħa ta' Detox Week. U qed tgħidilna wkoll li l-affarijiet huma affarijiet li nistgħu nsibu d-dar bħal huwa lumi, nanieħ, żejt ta' żebbuġ pur, etc. Affarijiet li mhumiex daqshekk diffiċli biex insibuhom. U dawn, what is the YouTube page again, please? Just go to YouTube and type in Waves of Wellness Detox Week. Okay, mela, fuq għandek jew din li qegħdin taraw Detox at wavesofwellness.live. Jew kella fuq YouTube tistgħu issibu Waves of Wellness Detox Week. Yeah, you'll see me. Waves of Wellness Detox Week fuq YouTube. Okay, u hemmhekk għandkom id-dettalji kollha u Beverley fil-fatt ippreparat ktieb u affarijiet li aħna nista' jkollna u illi għandna wkoll affarijiet illi kemm jista' jkun tiffaċilita ħafna il-mod ta' kif se tgħaddi din il-ġimgħa. The last thing which is very important for you all to know is that Beverley, the whole course of a full week, I've attended certain courses which are normally quite expensive. This is less than €100. Am I correct in saying that? It's less than €100 per person. Yeah, yes. Okay, so we thank you for that because huwa importanti wkoll li tkunu tafu li għal din il-ġimgħa ta' pariri professjonali fejn intom tistgħu taċċessaw fuq kwalunkwe problema li għandkom u tikbu lil Beverley u twiġibkom anke minn darba l darba fuq is-sessions li nkunu qegħdin nagħmlu. Jiena naħseb li hija rigal sabiħ li nibdew is-sena bih. M'għandi xejn sex ngħidilkom eżiż tiegħi. Grazzi ħafna naf li llum kellna programm ippakkjat għall-aħħar. Jiena bħal dejjem ngħid grazzi ħafna lil Beverley tal-informazzjoni sirja, grazzi lil Naomi u lil Francis li dejjem joħdu l-ħsieb biex iżommuni naqra waħda nidher kif għandi nkun u grazzi lilkom mill-qalb tal-support kbir li qed tagħtuna, il-kuraġġ li tagħtuna biex nibqgħu għaddejjin minkejja il-ħafna affarijiet li għandna għaddejjin aħna tnejn li aħna għax it-tnejn maħniex nies faċli, it-tnejn għandna kwantità kbira ta' affarijiet għaddejjin. Imma il-kuraġġ li tagħtuna għax nemmnu illi dal-programm qed jagħmel ħafna u ħafna ġid. Żommu dejjem moħħkom u qalbkom fil-paċi u nixtieqilkom ġimgħa mill-aħjar. Islim.